در هفته گذشته گزارش‌های مختلفی در تلویزیون‌های فارسی زبان ما میشنویم در مورد کتابی که موسوی نخست وزیر خمینی نوشته و به روح زنده و جان زنده گفته و چند کامنتری که در این مورد نوشته شده و بعضی ها دوباره این رو صحبت کردن. یک اینترویو با آقای موسوی انجام شده و یکی دو نفر از این آقایونی که زنشون جایزه نوبل میگیره ولی خودشون تو امریکا زندگی میکنن یا در اروپا زندگی میکنن، یا آقای دیگه که در آریزونا زندگی میکنه، آقای رحمانی به نظرم اسمش، نمیدونم، یا از امریکا بیرونشون کردن یا خودشون تصمیم گرفتن برن. اینا هم شروع کردن به ساز و آواز زدن و متاسفانه بسیاری از این برنامه‌های تلویزیونی اینها رو دعوت میکنن. به هر جهت اینها شروع کردن در مورد جان زنده صحبت کردن، در مورد این که این اسلام، این حکومت اسلامی این حکومت نیست، حکومت اسلامی چیز دیگری است که حکومت خمینی است. خمینی خودش در شروع کار هزارها نفر رو کشت. به دستور خمینی بود که دانشجوها و مجاهدین خلق رو از پشت بام مدرسه پرت کردن. هدف این است که مسائلی رو به وجود بیارن که دوگانگی چه در داخل و چه در خارج کشور به وجود بیارن. مشکل آیت الله خمینی نیست، مشکل آیت الله خامنه ای نیست، آیت الله منتظری نیست، هیچ آیت اللهی مشکل نیست. مشکل اسلام سیاسی و اسلام دوگم شیعه‌گری است. البته سنی ها هم مشکلات خودشون رو دارن، بدتر از این هست. ولایت فقیه و اسلام سیاسی مشکل اساسی است که باید به طور کامل از بین بره و آلترناتیو خوبی هم ما داریم. ولیعهد رضا شاه دوم یکی از امیدهای آینده ایران هست. سلسله پهلوی سلسله کارآمدی بودند، کارهای بزرگی چه رضا شاه چه محمد رضا شاه کرده. البته مشکلاتی هم بود، ولی امروز همین الان اگر ما بیاییم یک حکومت 100% دموکراتیکه، اصلا امریکا رو ببریم بذاریم داخل ایران، عمل نخواهد کرد. ایران 90 میلیون جمعیت داره، از این 90 میلیون جمعیت حدود 30 میلیونشون در دهات زندگی میکنن، در نقاط دور افتاده زندگی میکنن. ما بایستی که دموکراسی در ایران ایژوکیشن به وجود بیاریم، تحصیلات دموکراسی و آموزش‌های دموکراسی رو و آموزش‌های آزادی خواهی و حقوق بشر رو بذاریم جلو، به مردم یاد بدیم و بعد مردم بتونن حق خودشون رو بگیرن. این راه اساسی زندگی است و این تنها با وجود یک نفر اصلاح میشه و ایجاد میشه و اون هم ولیعهد ایران هست که به حق پادشاه ایرانه. بنابراین وقتی که از این صحبت ها میشنوید یا گوشتونه بگیرید یا تلویزیون رو خاموش بکنید. اینا مزخرفاتی است که اینا سر هم بندی میکنن و به خورد من و شما میدن. یادتون باشه این مسائل جانبی است. مسائل اصلی این هست که ما پادشاهی رو به ایران برگردونیم. A couple of days ago there was a report in Washington Post with regard to the CIA covert operation in Afghanistan on the opium farm and the farmers. I will make another report and another video, a more comprehensive coverage of that article, and I'm going to provide it and offer it to you to read. However, I thought before you have the more comprehensive report, look at some highlights, particularly with regard to the termination of this and the issues was raised in the United States by the politician, I'm assuming more by Democrat and more progressive, with regard to the ethical issue that the covert operation of the CIA might cause or has caused poverty
and has changed the livelihood of the Afghan farmers. First of all, this notion is totally wrong because poverty in Afghanistan is more than 100%. There are people that live on $1 a day with or without opium. There are some middlemen and some government authorities that make millions, rather billions, but the average farmer is still very poor. And even since 2015, that this program was discontinued, the rate of poverty has not changed a bit in Afghanistan. The issue was raised by politicians was the ethical issue and political correctiveness. This issue of political correctiveness is a bothersome with regard to the many issues. For example, when it comes to the immigration, they call the ethical issue. When it comes to the religion, is an ethical issue. Any American goes to any countries in Africa, Turkey, in Middle East, if you do something against their religion, they put you in jail, or they might cut your hands, and nothing can be done, and even United States cannot do, other than exchange you with 10 different criminals. Although the issue of democracy, I understand the issue of democracy, and I understand we are a democratic country. But why do we have all these mosques in America and there is no church in other countries, or there is only one? Why we have freedom of speech for everybody, Muslim and non-Muslim, from Africa, from Middle East? And they raised the issue of the ethics. The pillar of ethics has a definition. It might have some political gain to it, but when it comes to the ethical issue of the United States must be considered, must be taken into consideration. The ethical issue of the Americans, their behavior, their livelihood, their way of life, their culture, is nothing to do with the melting pot of immigration, that we are a nation of the immigrant. I am an immigrant, but immigration has rules. A country has rules. So let's think about this and talk about this. I will provide more information later on.